ang topic natin ngayon is all about triangle. Triangle has 3 line segments which intersect in their endpoints. Yung endpoints na yon ay tinatawag na vertices. At ginagamit yun para pangalanan like A, B, C, or pwedeng XYZ or anything you want na pwedeng i-denote as their vertices. No. So, ang triangle ay may tatlong angles na dapat ay 180 degree yung sum nila kapag pinag-add sila. So, meron tayong 6 types of triangle according to their angles and their congruent sides. Ibig sabihin ng congruent sides ay equal yung kanilang measurement. Okay, let us have our first type of triangle, which is the acute triangle. Ibig sabihin, yung acute triangle ay merong isang angle na acute yung measurement niya. Ibig sabihin ng acute, ano nga ba pag sinabing acute? Ibig sabihin, less than 90 degree yung measurement niya. Ibig sabihin, itong si A niya, yung A niya is nag-i-equals sa 80 degree, tapos yung B niya is equals to 70 degree, tapos yung C naman niya is nag-i-equal sa 30 degree. Tama ba? Oo nga, tama. Bali, ang equal ng tatlong side is 180 degree. So, yon. Second is the right triangle. Right triangle, ibig sabihin, meron siyang isang angle which is right. Ibig sabihin ng right is 90 degree yung measurement niya. So, yun yung tatandaan nyo kapag sinabing right triangle, merong isang angle na equals kay 90 degree. So, yun yung sign na 90 degree siya, yung ganon. Tapos, our third types of triangle is the obtuse triangle. Oops. Lumabes. So, yun. Let's say, ang measurement nito, nga pala, ang obtuse triangle ay mayroong isang angle na merong obtuse angle. Ibig sabihin ng obtuse angle, more than 90 degree yung measurement. So, let's say, itong angle na to, okay, pangalanan natin A, B, and C. Itong si B ay 100 degree, tapos si A naman niya is 40 degree, tapos si C is 40 degree din. So, ayun, meron siyang isang obtuse angle sa loob ng triangle na yun. So, let us have our equilateral triangle. Ibig sabihin ng equilateral triangle, equal yung measurement ng kanyang angles. So, ang equilateral triangle, palaging 60 degree yung kanyang angles, yung measurement. Take note that kapag sinabing equilateral triangle, ang side na nag-o-opposite doon sa angle na yon ay equal din. Ibig sabihin, equal din yung tatlong side na yon. Kaya siya sinabing equilateral triangle, equal sa 60, tatlong 60, yung kanyang angles, 60
ang A niya, ang B ay 60, tapos ang C ay 60 din. Let's say, yung sides niya, ang measurement is 30, 30 din yung B, 30 din yung C. Kaya sinabing equilateral triangle. Naintindihan niyo ba, guys? Okay, let us have isosceles triangle. Ito namang isosceles triangle, madali lang din siyang matandaan. Ganito siya. Kapag sinabing isosceles, meron siyang dalawang angles na congruent. So, yun. Yun lang yung tatandaan nyo doon sa isosceles. Meron siyang dalawang angles na congruent, na equal yung kanilang measurement. Let's say, parehas silang 45. Yung A, tsaka yung B is 45. Tapos yung C naman is 90 degree. So, ayun. Parang nagpaparehas itong right. Minsan, yung isosceles triangle is right triangle din. Kasi, syempre kapag parehas tong dalawang to, kapag pinatakan ay 90 degree, magiging right triangle siya. So, ganun. Para hindi kayo malito, ibahin natin yung value. Let's say yung A natin is 50. Adjust natin. Yung B, 50 din. Tapos yung C naman is 80. So, ayun. Ayun yung ibig sabihin ng isosceles triangle. At, apply din natin dito yung sinabi ko kanina sa equilateral triangle na kapag equal yung dalawang angle, yung opposite sides nila is equal din. Ibig sabihin, halimbawa is 25 yung line AB. ABC. Ibig sabihin kapag 25 ang measurement ng line AC, yung line BC is equal sa 25 din. So, ganun lang yung isosceles natin. So, scalene, last but not the least, is scalene. No? Yung scalene is wala siyang equal na angle. Magkakaiba yung measurement ng kanyang angle. Yung angle A, B, and C niya is hindi magkakaparehas. Halimbawa is merong ang measurement ng A is 80 degree, then ang B naman is 90 degree. Wag na yung 90 baka kasi malito kayo sa right triangle, ano? Yung B naman is 70 degree. Then, yung C niya is 30 degree. So, yun. Ganun yung scalene. Hindi pare-pareho yung kanyang measurement na kanyang angles. So, yun guys. Kung meron kayong request na gustong ipaliwanag or maintindihan about math, you can comment down below. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more info. Thank you.